هاي شباب, good evening. كيف حالكم؟ شاكم طيبين إن شاء الله. Alright, we are going to take the third module, الموديل الثالث, واللي هو في الحقيقة يعتبر very important module. Why? Because it's full of realistic vocabulary, the vocabulary that you are need in your life. يعني الوحدة هذه جدا مهمة لأنها مليئة بالمفردات اللي نحتاجها في الحياة الواقعية. Okay. Traveler. This module is good job. Good job. Actually, this is an important expression. عبارة جدا مهمة. If you do something right, if you do something perfectly, سواء كان in your home and with your friends, with your family, at your school, if you do something good, it's too important to say or to hear good job, perfect, nice, precisely, excellent. Actually, this is considered compliment expressions, كلمات التعزيز. لما أحد يؤدي عمل جيد, لابد أن نعطيه العبارات الكومبلمنت, هذه عبارات التعزيز وعبارات الثناء والمدح. Okay, why? Because يعني simply it enhance self-confidence, تعزز الثقة بالنفس. Okay, and enable other people to do the right thing, يعني تخلي الناس يؤدون الأعمال بشكل صحيح. Okay, so the compliment expression is too important in our life. جدا مهمة عبارات الثناء وعبارات المدح. Okay, إذن good job. So in this picture here we have two persons. Okay, one of them explained to other something on the board. Okay, maybe this person is architect, مهندس معماري, explain to his friend or his something in the board. Okay, so let's move to the cover page. I usually told you this is an important page, the most important page in any box or any module. Why? Because it's explain or to give you general idea about the skills that you will learn in this module. هالصفحة هذه جدا مهمة لأنها تعطيك فكرة عامة عن الأشياء اللي راح تدرسها والمهارات اللي يجب عليك أنك تتعلمها by the end of this module. Okay. Here we are discuss. Okay. Actually, by using the discuss questions, you can obtain to the general idea. Okay. Here, what's your ideal job? Your favorite job? The job that's suitable for you. الوظيفة المحببة أو المثالية لك. طبعا it's too important in your age to judge, to determine what is job which is suitable for your skills. Okay. لازم مهم جدا في عمرك الآن إنك تبدأ تحدد الوظيفة اللي تتناسب مع your skills, your qualifications, your nature. Okay. تحدد الوظيفة اللي تناسب طبيعتك ومهاراتك وما إلى ذلك. Okay. لأن هذا بيساعدك على أنك to find the job easy. Okay. So it's important in your age to judge what is the job suitable for you. Okay. الشيء المهم الثاني qualifications. You have to know your qualifications that you need in the job. qualification مهارات أو الصفات اللي أنت تحتاجها في مهمتك. Okay. فإذا طبيعي أنك تعرف أو must you know the job that's suitable for you, and you have to know the qualifications that you need عشان وشو to improve the skills عشان تطورها. Okay. Nice.
let's move الآن إلى the skills that you have learned in this module. Okay, so قال لك we learn to try carry out transactions اللي هو تنفيذ الصفقات أو الاتفاقيات whatever. Okay, transaction هذا اللي هي deals الصفقات أو الاتفاقيات أو إنجاز المهمات أو المعاملات whatever. Okay, talk about work and workplace الحديث عن العمل وأماكن ومكان العمل أماكن العمل places. Okay, learn to describe your qualifications راح نتعلم كيف الواحد talk about his qualification كيف يصف القدرات اللي عنده كيف يصف المهارات اللي عنده كيف يصف المهارات اللي يتمتع فيها. Okay, طيب learn to ask for confirmation. طبعا انتم عارفين يا شباب ان الاسئله عندنا اسئله to obtain information to get information والنوع الثاني to confirm this information للتاكيد. يعني لما example what's your name هنا سؤال to get information انا اسالك عن اسمك ولما اقول your name is أحمد isn't it أليس كذلك. okay أو you are أحمد aren't you أليس كذلك. okay فعندنا نوعين من الأسئلة for get information or confirmation disinformation. طيب برضه راح نتعلم learn to express interest surprise and make explanations اللي هو راح نتعلم كيف نبدأ الاهتمامات والتفاجؤ والتعجب. learn to express result الأحداث ونتيجتها. okay الأحداث والله because I for example I like the school that's why so I don't like back to my home لدرجة ما ودي أرجع البيت. why because I like my school I like the environment the atmosphere inside the school. okay طيب learn to use the past perfect simple هذا زمن من الأزمنة الممتعة والجميلة راح نتعلمه وراح نتعلم الفرق ما بينه وما بين الباست سمبل العادي. okay طيب learn to write CV الكوريكولم فيتا اللي هي السيرة الذاتية كيف نتعلم نكتب professional CV. okay طيب learn to write an email giving information برضو راح نتعلم هذا write an email. okay كيف نكتب ايميل يحتوي على معلومات. okay these were the information the skills that you will learn by the end of this module. let's move to the first lesson which is reading. okay reading طيب need some cash الحاجة إلى المال أو هل أنت محتاج إلى المال. طيب if you need some cash you have for example two ways going to the bank and wait in the queue to until to meet the person clerk يسمى الكليرك الموظف في البنك or simply go to this machine cash machine ATM machine and simply insert your card and withdraw your money. فعندك طريقتين يا انك going to the bank or go to the cash machine. okay so we have this passage of reading. I'd like to listen carefully أبيك تستمع بشكل جيد. okay because after that we have some exercise which is related to this passage of reading. so let's listen. Module 3. Good job. 3A. Need some cash? 1. Listening and reading. B. Listen to 3 dialogues and decide where each of them is taking place. Write 1, 2 or 3 next to the names of the places.
1. Good morning. How can I help you? I'd like to exchange some euros into Japanese yen. What's the exchange rate? €1 is 113 yen. Okay, let me see. How much will I need to spend? Here's 200 euros. You charge commission, don't you? Yes, we charge 1% commission. Is that okay? That's fine. So, here's your money. Thank you. 2. What's taking you so long? I'm trying to withdraw some money. Didn't you want to make a deposit? I've already done that. Then I took my card and got the receipt, but I realised we need money for the supermarket. So I tried to withdraw some. And? It won't accept my PIN number. Maybe you entered it incorrectly. But it worked before, didn't it? Let me try once more. How many times have you entered it? This is the third time. I hope it doesn't swallow your card. It's okay. It's working now. Okay, طبعا the first dialogue. Okay, someone want to exchange some euros. Okay, the second dialogue, someone who went to the cash machine and I think it's have some problems with his card. Okay, the third conversation. 3. Good afternoon. Hello. I'd like to open a new account. Okay, let me tell you about our latest account. It's called Silver Saver, and it has an interest rate of 5%. Sounds good. And we will also give you a debit card free of charge. Isn't that the same as a cash card? No, with a debit card you can pay for things and the amount is directly taken from your account. I can't use internet banking with that account, can I? Of course you can. You can also get up to £50 cash back at various shops and supermarkets. That's useful. Here's a brochure. If you have any questions, don't hesitate to ask. Okay, and this conversation happened inside the branch of the bank. Okay, nice. Now let's do this exercise, which is read the dialogues and match the two halves of the sentence. We have clause and the second clause. Okay, you have to complete this clause logically بشكل منطقي logically. Okay, so قال لك هنا when you exchange money إذا حبيت تصرف طبعا يسمونه exchange أو break اللي يعني إذا حبيت تصرف المونey. Okay, what do you do? Usually have pay أو to pay commission اللي هي لابد إنك تدفع عمولة. Okay, so if you want to exchange money usually have to pay commission. تدفع لك أو تدفع عمولة commission. لو تلاحظون يا أخوان في مصطلحات في expression جدا مفيدة يعني you have to know because يعني أنتم الآن في أعمار يعني sometime maybe you need to go to bank. Okay, and sometime you will not find a person speak Arabic, so you have to know the English terms or the bank terms المصطلحات البنكية. طيب when you enter your PIN طبعا البين هذا اختصار كلمة personal identification number رقم الهوية. If you enter this card 3 times incorrectly بشكل طبعا عكسها incorrectly عكسها correctly. وش يصير if you enter 3 times incorrectly? The cash machine may swallow your card. تبتلع راح تبتلع ما راح تطلع. Okay, وهذا شيء مجرد يعني okay يعني maybe you face this case or this situation. So when you put your card in cash machine if you insert your card وش اللي بيصير؟ it asks for your PIN number. راح تسألك عن
بطاقة الهوية. طبعا احنا عندنا يسألك عن السيكرت نمبر، الرقم السري، ولكن it's okay, the same ID. اوكي طيب. when you use debit card في عندهم هناك نظام بطاقة اسمها بطاقة الدائن، تشتري ثم يسحبون من رصيدك، تقريبا نفس فكرة البطاقات اللي عندنا. اوكي so when you use a debit card the money is directly taken from account، يسحبون المبلغ من حسابك على طول، ونفس اللي يصير عندنا هنا. when you use cash bank you get money back from shops، تستعيد أموالك من المحلات. okay let's move to طبعا أنا من وجهة نظري المهمة الكلمات الصعبة هنا exchange money، صرف المال. البين اللي هي البطاقة أو الرقم السري incorrectly، بشكل غير صحيح. cash machine اللي هو آلة الصرف أو ماكينة الصرف. debit card بطاقة الدائن. cash bank اللي هي النقد البنكي. اوكي swallow يبتلع. commission pay commission اللي هو العمولة. your account اللي هو حسابك. هذه الكلمات المهمة من وجهة نظري أنا. طيب let's move to this important exercise. طبعا نكتب عليها مهمة شباب، وهو أحد الطرق اللي expand vocabulary، تثري فيها الكلمات عندك، اللي هي معرفة الكلمة والعكس. اوكي يعني if you know the words water, what is the opposite of water? Fire. What's the opposite of earth? Sky. What's the opposite of white? Black. And so on. Okay, so you have to know the opposite of words or phrase. okay. طبعا هذه بإمكانك تلاقيها في المحادثة اللي قرأناها من قبل. You should start saving money. Don't on things you don't actually need. The opposite of saving, of course, spend. Save money اللي هو الحفاظ على توفير المال، عكسه spend money إنفاق المال. طيب the good things، طبعا خلنا نعيد الترجمة أكثر مرة. saving money الحفاظ توفير المال، عكسه spend اللي هو إنفاق المال. أوكي طيب the good thing about cash machine is، الشيء المميز في الكاش ماشين you can deposit اللي هو إيداع، تودع. الإيداع وشو؟ تحط فلوسك داخل الماكينة وتودعها في حسابك. or money without having wait in queue اللي هو السرعة to see bank clerk. ميزة الصراف احنا قلناها في البداية انها تودع and withdraw تسحب. deposit تودع، withdraw تسحب الكاش. اوكي طيب Charlie refused okay refused يعني say no، رفض يعني to go on business trip، رفض انه يروح في سفرية عمل. but what's the opposite of refuse؟ accept. وهنا قال لك accepted لأنها ماشية مع refused في الماضي. إذا refuse يرفض، accept يقبل. أوكي I spelled تهجأت، طبعا هذه ماضي spell، تهجأت the name on the envelope في الظرف correctly بشكل صحيح. what's the opposite of correctly؟ incorrectly بشكل خاطئ. okay I spelled the name of on the envelope correctly but I spelled the address incorrectly. طبعا هذه أحد الطرق اللي برضو تعتبر expand vocabulary عن طريق إضافة، هذه يسمونها prefix. prefix مجموعة حروف تأتي قبل الاسم أو تأتي قبل الصفة تعطينا العكس. connect disconnect، correct incorrect، regular irregular، وهكذا. okay we had to pay يجب علينا يعني 1000 euros for the furniture للأثاث. but the delivery يعني تعتبر وسيلة bringing، وسيلة إحضار يعني. was what is the opposite had to pay؟ without pay يعني free of charge.
بدون دفع مجانا يعني. إذا had to pay عكسها free of charge بدون دفع. We had to pay 1000 euros for the furniture but the delivery was free of charge يعني التوصيل مجانا. اوكي فخلونا نعيد الترانزيشن من جديد. saving توفير المال عكسها spend money انفاق المال. deposit ايداع عكسها withdraw سحب. طيب refused يقبل عكسها accepted يقبل. okay. refused يرفض accepted يقبل. correctly the opposite is incorrectly. okay. صحيح غير صحيح. had to pay يجب علينا الدفع عكسها free of charge. okay. طيب. بهذا الاكسرسايز شباب وصلنا إلى نهاية درسنا هذا اليوم وراح أعطيكم واجب شباب على البريفيوس موديول. رجاء نشيكوا على الواجب ويعطيكم ألف عافية. و if you have any comment, if you, any addition, any question, just ask me. Thank you so much.